సో యూజువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లేకపోతే ఐటీ కంపెనీ పెట్టుకుంటారు. మెడికల్ డివైస్ ఇన్వెంట్ చేయాలి, మెడికల్ డీప్ ఫ్యాక్స్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? We want to reduce the gap between a doctor and a patient. కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే సో ఎటువంటి మెడికల్ డివైసెస్ ఇప్పటిదాకా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు? డివైస్ కాల్ ప్రోరిథమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ సో ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫిట్నెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మనకు హెల్త్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని వైటల్స్ని ఇస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ క్వాలిటీ యువర్ ప్రోరిథమ్ హ్యావ్? వన్ ఈజ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ ఈస్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద మెడికల్ గ్రేడ్. యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రోరిథమ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు వైటల్ సైన్స్, దాని నుంచి ఎటువంటి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ని మనం ఆపగలం. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎటువంటి మెడికల్ డివైస్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ మీరు చెప్పారు, అది సక్సెస్ అవుతుందా ప్రోరిథమ్ తెలీదు. అలాంటి టైంలో వై డిడ్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్? నేను ఎలా అంటానంటే రిస్క్ యాజ్ ద రివార్డ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ గుడ్ రిస్క్ యూ గెట్ ఎ గుడ్ రివార్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ ఇంకొక ఇన్స్పైరింగ్ అచీవర్ స్టోరీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో యూజువల్గా ఒక 1 hour కానీ 2 hours కానీ గోల్డెన్ అవర్ అంటూ ఉంటాము. సో ఆ అవర్లో మనం కానీ హాస్పిటల్ రీచ్ అయితే డెఫినెట్లీ మన లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. బట్ ఆ అవర్ని ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నామంటే ఇంట్లో మనకు తగిన మెడికల్ డివైజెస్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల. సో ఇప్పుడిప్పుడు న్యూయర్ కంపెనీస్ అన్ని మెడికల్ డివైజెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. అటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మెడికల్ డివైజెస్ డీప్ ఫ్యాక్స్ అనే కంపెనీ తీసుకొస్తుంది. సో ఆ మెడికల్ డివైస్ పేరు ప్రోరిథమ్. అసలు ప్రోరిథమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది మన ఇంట్లో ఉంటే అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చేసారు డీప్ ఫ్యాక్స్ CEO అండ్ ఫౌండర్ వంశీ గారు. హాయ్ వంశీ గారు. హాయ్ అండి. సో హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ టు, థ్యాంక్ యూ. సో యూజువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లేకపోతే ఐటీ కంపెనీ పెట్టుకుంటారు. బట్ టు మై సర్ప్రైజ్ మీరు మెడికల్ డివైస్ ఇన్వెంట్ చేయాలి, మెడికల్ డివైజెస్ మీద వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి డీప్ ఫ్యాక్స్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో డీప్ ఫ్యాట్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంటూ ఎన్ నాన్ ఇన్వేసివ్ మెడికల్ డివైజెస్ మీద చేయాలనేది మా మిషన్ పెట్టుకున్నాం. మా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీ వాంట్ టు రిడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఏ డాక్టర్ అండ్ ఏ పేషెంట్. ఓకే. సో కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్. సో పేషెంట్ ఈ రూమ్లో ఉంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్లో ఉండేటట్టుగా అనే కాన్సెప్ట్ డీప్ ఫ్యాట్స్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామండి. సో దీనికి ఏంటి అంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్ ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి నాన్ ఇన్వేసివ్ డివైజెస్. సో ఇఫ్ ఇట్స్ ఇన్వేసివ్ డివైజెస్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్వేసివ్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ ఒక ప్రాక్టీషనర్ కానీ ఒక పర్సన్ షుడ్ అసిస్ట్. మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరో ఒకరు ఉండి దాన్ని అసిస్ట్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళాలి. సో దాని గురించి వి థాట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ నాన్ ఇన్వేసివ్ డివైస్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్. సో ఎటువంటి మెడికల్ డివైసెస్ ఇప్పటిదాకా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు? సో we came up with a device called ప్రోరిథమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎన్ స్మాల్ ప్యాచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. అది చెస్ట్ మీద ప్లేస్ చేయాలి. ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ గివ్స్ ఆల్ ద వైటల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రీడింగ్స్ అండ్ వైటల్స్ అంటే ఏమేమి ఇస్తారు? సో హార్ట్ రేట్ వస్తుంది, రెస్పిరేటరీ రేట్ వస్తుంది, స్కిన్ టెంపరేచర్ వస్తుంది, సాచురేషన్ వస్తుంది, అండ్ ఏ కఫ్లెస్ బీట్ టు బీట్ బీపీ వస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది, అండ్ హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ వస్తుంది. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ అవుట్ టు కమ్ అవుట్ విత్ ఏ నాన్ ఇన్వేసివ్ గ్లూకోజ్, క్రియాటిన్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్. సో ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫిట్నెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మనకు హెల్త్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని వైటల్స్ని ఇస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ క్వాలిటీ యువర్ ప్రోరిథమ్ హ్యావ్? వన్ ఈజ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ ఈస్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద మెడికల్ గ్రేడ్. సో ఫిట్నెస్ అనేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ ద వైటల్స్, ఇట్ గివ్స్ ద డేటా. బట్ ఆ డేటాని వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ ఏ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ డయాగ్నోసిస్. దే డోంట్ సే ఇది మీ డెసిషన్లో తీసుకునొద్దు అనేది. ఫిట్నెస్ ఇట్ గివ్స్ ఎ వార్నింగ్ ఇన్ ద వాచెస్ అండ్ ఆన్ ద మొబైల్ యాప్ డైరెక్ట్లీ. మాది వచ్చేటప్పటికి కానీ ఇట్స్ ఏ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అండ్ వీ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ డివైసెస్ అండ్ వీ ఫాల్ అండర్ ఎ మెడికల్ గ్రేడ్. అండ్ మాది వచ్చేటప్పటికి వీ ప్లేస్డ్ అరౌండ్ 96% యాక్యురసీ లెవెల్స్. అండ్ ఒక్కొక్క పారామీటర్కి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ వీ పొజిషన్ అవర్ సెల్స్ అట్ 96% యాజ్ ఎ డివైస్. ఫస్ట్ మీ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు అండ్ అగైన్ దిస్ వన్. సో వాట్ మేడ్ యూ టు డూ దిస్? యాక్చువల్గా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిగర్ పాయింట్ ఏదైనా ఉన్నిందా ఈ ప్రోరిథమ్ డివైస్ స్టార్ట్ చేసేయడానికి?
Right. Interesting కాదండి. It's a bad event happened. Let me put it in this way. So I lost one of our friend due to a cardiac arrest. At that event, it happened in 2019. So ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ గేవ్స్ ఎ వార్నింగ్. ద బాడీ ఆఫ్ gave a warning to him almost a 1 month from 1 month, saying that okay, నాకు ఈ పెయిన్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఇది అది అని చెప్పి. అండ్ హీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎన్ 100 acres ఆక్వా ఫామ్ రన్ చేస్తూ ఉండేవాడు తను. సో ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అతను ఏంటి అంటే హీ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తుంటే ఇది ఉంది మజిల్ పెయిన్ లాగా అనుకుని హీ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్. చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేసాడు. దాని తర్వాత ఈవెంట్ టు ద డాక్టర్. యా, 1 month నుంచి ఇగ్నోర్ చేసి హీ అప్రోచ్ ఆర్థోపెడిక్. ఓకే. సో ఆర్థోపెడిక్ అప్రోచ్ అవుతే హీ హాస్ గివెన్ సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్. ఓకే, జిమ్లో పట్టే he has diagnosed saying that with the information what he has provided, పేషెంట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి డయాగ్నోస్ చేసి ఓకే ఇది జిమ్లో నీకు ఏదో పట్టేసి ఉంటుంది, సో యూ కెన్ టేక్ ఏ పెయిన్ కిల్లర్ అండ్ గో ఫర్ ఏ ఫిజియో అని చెప్పి హీ హాస్ డన్. కానీ ఆల్ ఏ వన్ సడన్ డే he collapsed in the washroom straight. Okay. And we tried to retrieve him, but we couldn't. By the time we reached hospital, it was declared that we brought dead. So that's a very unusual thing happened in one of my life. సో నిజంగానే అప్పుడు ఆ ప్రో రిథమ్ డివైస్ అనేది ఉంటే now your friend would have been alive with you, right? That's true. Agree. సో దీన్ని అవేర్నెస్గా అండ్ పీపుల్లోకి వెళ్ళాలి, పీపుల్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ప్రమోషన్స్ యు ఆర్ మేకింగ్? సో స్ట్రాటజీస్ వచ్చేటప్పటికండి ప్రమోషన్స్ కాదు, స్ట్రాటజీస్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ మోస్ట్లీ టు ద హాస్పిటల్ లెవెల్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్, లైక్ ఏ స్మార్ట్ రిమోట్ పేషెంట్ మానిటరింగ్. సో ఫస్ట్ we have to get the doctors using these devices in the hospitals. And slowly it can be moved towards the home care and geriatric care, elderly care. సో అలాగ తీసుకెళ్ళాలనేది మా పాయింట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారనుకోండి, గ్లూకోమీటర్స్ ఇన్ 90s ఈస్ టు బీ ఓన్లీ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ విత్ ద డాక్టర్స్. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో మేబీ 1 or 2 glucometers are in every home. So that's how the healthcare comes up with the devices side. Correct. So the same strategy we want to follow. It's the old style strategy, but we want to follow that. First to hit the hospitals with the smart remote patient monitoring. Slowly we want to take it to the home care. Okay. And to the individuals at the later stage. సో యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రో రిథమ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు వైటల్ సైన్స్, దాని నుంచి ఎటువంటి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ మనం ఆపగలం? ఇప్పుడున్న హాస్పిటల్స్లో there is a shortage of medical practitioners across the country. If you take one nurse, he is handling around 10 patients in a day. 10 మాత్రమే minimum. Yeah. So if it's something like a pandemic, they need to handle many. So ఈ 10 patients handle చేస్తున్నారంటే నార్మల్గా ఎవ్రీ పేషెంట్ నీడ్ టు బీ monitored and take a vital every 15 minutes or 30 minutes based on it. But 10 patients ki minimum vital taking or minimum taking for the vital from the standard devices is going to be around 10 minutes, and she has to prepare a note and everything. So daniki it takes lot of time and energies from them, and it's more of a curricular work than actual medical work. So daniki em chesamante this device captures a minute to minute data. Okay. So where one nurse can handle 100 number of patients in one go. Okay. ఎందుకంటే ప్రతి డేటా పాయింట్స్ ఒక పేషెంట్ నుంచి వస్తుందంటే ఇట్ కమ్స్ ఆన్ టు ద కమాండ్ సెంటర్ ఆర్ ద నర్సింగ్ స్టేషన్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ప్రతి వైటల్ని రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది అక్కడ. పేషెంట్కి ఎక్కడన్నా is going into the critical state. ఒక పేషెంట్ క్రిటికల్ స్టేట్ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. We developed a concept called news code. It's already there. We converted into a critical a scorecard kind of a thing we have developed. Kind of సాఫ్ట్వేర్లో స్కోర్ కార్డ్ అంటాం మేము. Okay. సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ ద హార్ట్ రేట్, సిస్టోలిక్ బీపీ అండ్ రెస్పిరేటరీ రేట్, సాచురేషన్, అండ్ నార్మల్గా న్యూస్ స్కోర్లో కాన్షియస్నెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. బట్ వీ కాన్ డూ ఇట్ ఇంక్లూడ్ కాబట్టి వీఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ దట్ 4 parameters and we developed an algorithm where if it's crossing 3, the scale లో 3 కన్నా క్రాస్ అవుతుంటే
it gives an alert to the nurse or to the doctor. 7కి రీచ్ అవుతుందంటే ఈ patient is getting into the critical state. క్రిటికల్ స్టేట్. If it's less than 3, yeah, he's stable and he's doing good in ఓకే. the room. That's how we have designed. So ఆటోమేటిక్గా ముందే అలర్ట్ రాగానే దే కెన్ రీచ్. ప్రికాషన్ అంటే కాషన్ ఇస్తది మనకు, ఇస్తది. జాగ్రత్త చెప్తది. సో దట్ వీ కెన్ రష్ టు ద హాస్పిటల్ అన్నమాట. హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు షిఫ్ట్ ఓకే. టు ద ఐసీయూ. ఐసీయూ ఓకే. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హోమ్ కేర్, సో కొన్ని పేషెంట్స్ దే ఆర్ బెడ్ రిడన్. సో వాళ్ళకి ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెన్ దిస్ డివైస్ ఈస్ ప్లేస్డ్, ఇఫ్ సమ్మన్ హస్ going into the critical state, immediately they can call for an ambulance. And the doctor can do a telecall and get the information. And if required, you can shift it to the hospital సో immediately. ఓన్లీ వన్ టైప్ ఉందా ప్రోరిథమ్, లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోరిథమ్స్ టైప్స్ ఏమైనా మీరు ఇన్వెంట్ లేదు, చేశారు? ఇంక జరుగుతున్నాయండి. ఇట్స్ ప్రాసెస్. We have a very strong R&D team where Prorism is the first one, the product coming up. See, medical devices law, it takes minimum of 3 years to develop any product. కరెక్ట్, టు గెట్ ఆల్ ద అప్రూవల్. సో ఎన్ని అప్రూవల్స్ వచ్చాయి అంటే? So we have taken an NOC from CDSCO, Central Drug Standard Control Board నుంచి వచ్చింది, and we got an CE certified. And now it is an ISO 13485 compliant company on the medical device side. ఓకే. సో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ నథింగ్ వెన్ యూ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ లైక్ హార్ట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు? సో ఏముండదు. ఇట్స్ BLE based, it's not GSM. వాట్ ఈస్ ప్రోరిథమ్ మేడ్ ఆఫ్? ప్రోరిథమ్కి ఏంటి అంటే అండి, సో ఇట్స్ ప్లాస్టిక్ బేస్డ్ ABS. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫోన్స్ ఆర్ హోల్డింగ్, నాట్ టైటానియం ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ ఏ ప్లాస్టిక్ ఎన్క్లోజర్. లోపల ఉన్న చిప్ ఏదైతే ఉందో, సో చిప్స్ ఏమైనా ఉండి, ద PCB boards what we have designed and developed, they are radiation free. And we have got the tests done, and they are radiation free and it can be used at any point and anywhere. Only we don't recommend to use in the MRIs. ఓకే. MRIs, it gets interfere with their machines, so we don't recommend to use there. The rest of the places it can be used.